ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లోకి ఒక బుల్లి గెస్ట్ వచ్చారండి. తను ఎవరో కాదు, మా బావగారు వాళ్ళ పాప అన్నమాట. సో చిన్న వయసులోనే అనుకుంటే సాధించలేనిదంటూ ఏది ఉండదు అని అంటారు కదా, దానికి మా కుందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. సో తన ఇంట్రెస్ట్తో, యూట్యూబ్ మీద ఉన్న ప్యాషన్తో తను ఏం చేసిందో ఒకసారి మీరు లుక్ వేసేయండి. Hi everyone, my name is Amrita. I'm 9 years old and I'm studying in 4th class. I live in Hyderabad. I got interested in YouTube. I used to watch YouTube a lot and my aunt also used to be in YouTube. So by seeing her, I got interested in YouTube and today I have made green tea. It's very healthy for you. It gives you immunity and stay home, stay safe. ఈ రోజు వీడియోలో మా పాప గ్రీన్ టీ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో ఈజీ మెథడ్లో చూపించబోతుందండి. Hi everyone. So today I'm going to show you how to make green tea. The ingredients for green tea are cup of water, crushed ginger, mint, lemon, honey and turmeric. First next, pour the smashed ginger. Next, half spoon turmeric. If you want to keep mint, you can, or else no need. So let it boil. Before it boils, first take a cup and take 1 spoon honey. Next spoon. Honey. Then take a lemon. Now let's wait until it is done. Look here, it's boiling. We have to wait. The green tea is ready. Now I'm drinking the green tea. The green tea is very nice and thank you for watching my video.